So I recording this video. Okay. Okay. See, we'll go like step by step on basic properties also. Okay. Okay, And man. mostly today the class will be like elaborating and going to all the features of the CSS thing. Okay. Comes to the practice. This entire week from Monday to Friday you are going to practice. Okay. Whatever we are discussing today, we are going to practice each one topic. Okay. అండ్ ఈ విధంగా మనం వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అన్ని టాపిక్స్ని ఒకసారి మనం వాక్ త్రూ చేసామనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా? దెన్ Okay. వీల్ ల్యాండింగ్ ఆన్ ద జావా స్క్రిప్ట్ పార్ట్. సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనం ఏది స్కిప్ చేయలేదు అనే ఫీలింగ్తో మనం ఉంటాం. సో లెట్స్ డూ అనాలిసిస్. బేసిక్ ఒక సిఎస్ఎస్ ఒక వెబ్సైట్కి మనం ఒక సిఎస్ఎస్ క్రియేట్ చేయాలంటే we know CSS is the one of the cosmetic layer అనమాట. మన ఆల్రెడీ లాంగ్ బ్యాక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఒక ఒక ఎనీ ఒక వెబ్సైట్కి సిఎస్ఎస్ అనేది ఇట్స్ లైక్ కాస్మెటిక్ లేయర్ ఆర్ ఇట్స్ లైక్ చెరిస్మాటిక్ వ్యూ అనమాట. ఓకేనా? సో జనరలీ దిస్ సిఎస్ఎస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ప్లేయింగ్ వైటల్ రోల్ and we have to be minimum understanding about the CSS. So that is what the CSS is important. But what is called DOM? So ఇక్కడ DOM అంటే ఏంది? సో whenever I'm pronouncing a DOM, even మన రియాక్ట్లోకి వెళ్ళినా కానీ లేకుంటే ఎక్కడైనా వెళ్ళండి, ఇంకా రియాక్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎనీవేర్. Okay, if anytime you see DOM node is not updating, DOM is not responding properly. This DOM this word అనేది మనం చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం రియల్ టైంలో కూడా. ఓకేనా? డామ్ ప్రాపర్టీస్ సరిగా వర్క్ చేయటం లేదు. ఈవెన్ జావా స్క్రిప్ట్లో కూడా ఈ డామ్ యాక్సెస్ అంటే ఈ ఏదైతే డామ్ అంటున్నామో దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డామ్ అంటే ఏంది? డామ్ అంటే ఏంటంటే డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అని చెప్పాను. ఓకే, బాగానే ఉంది. అసలు దీన్ని మనం ఎక్కడ మనం చూడగలుగుతాం? ఓకే, క్లియరా? సో దాన్ని ఎక్కడ చూస్తామంటే, సో ద డామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంటైర్ దిస్ పార్ట్. అనిపిస్తుంది బ్రో? ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి Okay. మొత్తం ఈ పార్ట్ ఏదైతుందో మన ఏదైతుందో చూస్తున్నారా? డామ్ అనేది మొత్తం ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం ఈ టోటల్ మన ఈ స్క్రీన్ అంతా ఒక డామ్ అనమాట. అందులో ఈచ్ నోడ్ నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే యూ కెన్ సీ నో some I can access, right? One second, I will go into this one. So something you can see right here, observation. Yes or no? అవును. సో ఈ ఎంటైర్ డామ్ అనేది ఏంటంటే మనకు కనిపిస్తుంది, ఎక్కడ మన స్క్రీన్ లో కనిపిస్తున్న పార్ట్ స్క్రీన్ మొత్తం డామ్ అంటారు. సో డామ్ ని మనం ఎక్కడ మనం సో ఈ పర్టికులర్ నోట్ పాయింట్ మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే, అంటే ఈ పర్టికులర్ డామ్లో ఈ పర్టికులర్ క్రికెట్ అనే దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇది మొత్తం మనకి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ అండ్ మొత్తం ఈ హెచ్టిఎంఎల్ మొత్తం మనం కంటిన్యూ ఉంటే దీన్ని మాత్రం మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే మన ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఎలా చెక్ చేసుకుని చాలా టఫ్ కదా. ఎస్ సార్, విల్ టేక్ మోర్ టైం. సో ఈ పక్క ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఒకటి యారో మార్క్ ఉంది చూసారా? సెలెక్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పేజ్ టు ఇన్స్పెక్ట్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. యా, దిస్ వన్. ఇది మనకేందంటే చాలా ఈవెన్ ఇది నేను చెప్పే ప్రతిది కూడా ఒక ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ చెప్తున్నాను. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్లో ఏంటంటే ఇలాంటివి నేను యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు బి అకామిడేట్ దట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. సో ఇది ఎందుకు వాడతామంటే దిస్ వన్ విల్ యూజ్ ఇట్. See, now it's highlighted. Now I want to select this particular DOM element. This entire is the DOM, so I need to select only the cricket part. Okay, so if I'm selecting here, so just a minute, I will change some CSS here. It will use clarity.
Also, you can see now. You can see, right, bro? చూస్తున్నా బ్రో. Yeah. So, like, మనం ఒక పర్టికులర్ డామ్ ఎలిమెంట్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కోసం we can use this, this what you call సెలెక్టర్ పాయింట్, సెలెక్టర్ లాంటిది అనమాట ఇది. ఓకేనా? దాన్ని యూజ్ ఓకే. చేసుకునేసి మనం ఎక్కడైతే ఏదైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ నీడ్ దిస్ వన్, దిస్ లోగో. సో ఆ లోగో, పర్టికులర్ లోగో మనకు టీవీ ఉందట. టీవీ ఇస్ ద రైట్, సి టీవీ ఉంది. సో టీవీ టెక్స్ ఇస్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకి వెళ్తే ఈ సిఎస్ఎస్ క్లాస్ హైలైట్ అవుతాయి అనమాట. సో వాటిని మనం ఇక్కడ మాడిఫై గమనిస్తున్నారా? సమ్ చేంజెస్ అది హ్యాపెనింగ్, చూస్తున్నాను. రైట్? అంటే ఇది మొత్తానికి, ఓకేనా, ఒక డామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ది స్క్రీన్. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓకే, హౌ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ది ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద డామ్. సెలెక్ట్ మాత్రమే మన సైడ్ నుంచి మాన్యువల్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కోసం. ఈజ్ దర్ ఎనీ వే టు సెలెక్ట్ అంటే, ఎస్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ బై యూజింగ్ దిస్. అండ్ దీన్ని యూజ్ చేసుకునేసి, సి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్, రైట్? సార్. So this is the purpose anamata. Okay, now we'll go into that small understanding. Now we understand what is a DOM, how we can select the individual DOM element by using this one. Okay, when we are into the JavaScript వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, ఒక కోడ్ లెవెల్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామటికల్గా మనం ఈ డామ్ ఎలిమెంట్స్ మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, present ఓకే. we need how we can select the DOM element from manually from the screen by using this one selector. Okay, select element, whatever, inspect. Okay, clear up? So now we'll go to some basic theory. See, theory అనేది it will gives you some clarity, but when you know practically, then theory whatever you can tell by using your own understanding. Okay, that is how I will learn. Priority is the theoretical కన్నా ప్రాక్టికల్గా ఎక్కువ మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలి. So DOM is nothing but document object model. When a page is loaded, the browser creates a DOM of the page on which is constructed as the tree of objects. అంటే మొత్తం మనకు కనిపించేదంతా ఇట్స్ కనెక్టెడ్. ఐ మీన్ లైక్ అంటే ఇదంతా ఒక స్క్రీన్, ఒక ప్రాపర్గా ఒక ఆర్కిటెక్చర్ చేస్తున్నాం కదా మనం, రైట్? సో ఇట్స్ లైక్ ఒక ట్రీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్. సో లైక్ ఒక ఎంటైర్ ఒక ట్రీ ఎలా అయితే మనం ఉంటుందో, సో దానికి మనం డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఎలా ఉంటాయో అలానే దిస్ ఎంటైర్ డామ్ విల్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ ట్రీ ఆఫ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద డామ్. Basically understanding of the DOM is nothing but document object model, and where we can see the DOM whenever we are rendering the content to the HTML, we'll create as a DOM anamata. So that document object model will be created, and that behaves like as a type tree of objects anamata. Like total individual part 1, part 2, part 3, ఇదొక సెక్షన్, ఇదొక సెక్షన్, ఇదొక సెక్షన్, ఇది అలా. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ అనమాట. సో జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ ఇయర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, క్లియర్ ఓవర్ అండర్స్టాండింగ్? సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఆర్ ఎనీ క్లారిటీ ఇస్ మిస్సింగ్, సో అక్కడ ఆపండి, సో దట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? క్లియరా? ఓకే బ్రో. ఓకే, సో ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అయితే ఏం లేదు. సో నేనేమంటానంటే, ఏదైతే డామ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద డామ్. ఓకే, డామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్, ఎంటైర్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది చూసినావా, ఇదంతా కలిపి డామ్. ఇది మొత్తం కలిపి డామ్ అంటూ. ఈ డామ్లో individual properties, individual object. This is one object, this is second, third, fourth, fifth. Okay, here also 1 2 3 4. So individual points ni manu node points అను. individual points ni node elements కానీ లేక node points కానీ, ఓకే, అలా డామ్ లో node points ఆర్ ఎలిమెంట్ పాయింట్స్ అంటాం అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో
వీటిని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసే దానికోసం జావా స్క్రిప్ట్లో మనం డామ్ యాక్సెస్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయన్నమాట. గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అనేసి ఇక్కడ దీన్ని క్రికెట్ అనే దాన్ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ అని ఒక క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చామనుకో, ఓకేనా. సో దీన్ని మాత్రం యాక్సెస్ చేయాలంటే మన జావా స్క్రిప్ట్లో మనం ఎలా ఇచ్చేసుకుంటే గెట్ ఎలిమెంట్ బై క్లాస్ నేమ్ అనమాట. ఓకే, అప్పుడు ఈ క్రికెట్ అనేది మన క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తామో అది ఓన్లీ క్రికెట్ సంబంధించిన డామ్ నోడ్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. క్లియరా? సో అది మనం జావా స్క్రిప్ట్లో వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. ప్రెసెంట్లీ ఇన్ సిఎస్ఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, యూ అండర్స్టాండ్ దట్ డామ్ అనేది మనం కంప్లీట్గా వాట్ ఎవర్ యూఆర్ సీయింగ్ దట్ ఈస్ డామ్. ఇన్సైడ్ ద ఈచ్ వన్ లైక్ ఎలిమెంట్స్ కానీ లేకుంటే నోట్ పాయింట్స్ని మనం వీ కెన్ టెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ ట్రీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా మనం ఫ్రేమ్ అయి ఉంటుందో తెలుసుకోండి. క్లియర్? ఓకేనా? Okay, bro. So that is what the DOM, and coming days we will see more understanding. And comes to the HTML ID and the class attributes, I think already we have enough discussion on this one, I think. Yes or no? So selectors నేను Uh, చెప్పానా ఐడి అండ్ క్లాస్ గురించి, రైట్? నిన్ననే నేను ఒక చిన్న సిఎస్ మోడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు నేను సెలెక్టర్స్ మీద వర్క్ చేశాను, ఓకేనా, మా ప్రాజెక్ట్లో. ఓకే, క్లియర్ బ్రో? clear. సో ఇయర్ దిస్ సెలెక్టర్స్ ఆల్రెడీ వి నో, అండ్ సిఎస్ఎస్ని మనం 3 రకాలుగా రాస్తామని ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం. వన్ ఈజ్ బై యూజింగ్ స్టైల్ ట్యాగ్, దట్ ఈస్ బై ఇన్సైడ్ ది హెచ్టిఎంఎల్. నెక్స్ట్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్, ఇన్లైన్ స్టైల్ మనం యాడింగ్ సిఎస్ యూజింగ్ స్టైల్ ఇన్లైన్ సిఎస్ రాయడం అనేది అంటే ఒక డివ్ లోపల మనం సిఎస్ రాయడం, ఓకేనా. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ బై యాడింగ్ ఏ ఫైల్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సిఎస్ఎస్ ఇంపోర్ట్స్ టు ది రెస్పెక్టివ్ ప్రోడక్ట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం సిఎస్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనమాట. నౌ యూ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. Raghavendra, like, how many ways to access the CSS to your project? Tell me. 3 times. 3 types. What are the 3 types? In In internal, internal, external, external, inline. inline. Okay. So, this is the how the entry question is also going to happen. So, okay, I mean just telling you how it will be. And మీరు ఆల్రెడీ స్టైల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి తెలుసు, ఇన్లైన్ యూజ్ చేసి తెలుసు, ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ యూజ్ చేసి 3 ఫైల్స్ 3 వేస్లో మీరు యూజ్ చేసి మీకు తెలుసు అని అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఐ విల్ షో యూ లాస్ట్లీ. ఓకేనా? క్లియరా? నెక్స్ట్ సెలెక్టర్స్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు బాడీ అనేది ఒక సెలెక్టర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సెలెక్టర్స్ లోపల మనం చాలా ఉంటాయి. బాడీ ఉంటుంది, ఐడి ఉంటుంది, క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో H1 హెడర్ ఇవన్నీ మనం ఒక సిఎస్లో రాస్తే ఈ విధంగా రాస్తుంది చూసావా, ఈ విధంగా. ఐ విల్ షో యూ ద థింగ్, 1 సెకండ్. So now I'm just opening that file. Sorry, PDF ఇది. ఓకే, ఎందుకు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది? సారీ, ఓకే, ఎందుకు ఇది ఓపెన్ కాదు? See, my intention is, this is what this ఇలా రాయడం అనేది ఇంటర్నల్ సిఎస్ అంటాం. ఓకే, Okay, bro. ఇది ఇంటర్నల్ సిఎస్. నేను డివ్ ట్యాగ్ లోపలే నేను స్టైల్ అని రాసుకొని, ఓకే Inline. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఈ లోపల మన దీనిలోని Class, వాట్ ఎవర్ bro. ఇట్ ఈస్, దట్ ఈస్ ద ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, ఇది ఇన్లైన్, ఇది ఇంటర్నల్. ఇక్కడ ఒక ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మన లింక్ అని Text రాస్తాం. out. ఓకే, వెన్ యూ రైజింగ్ లింక్ అండ్ ద పర్టికులర్ సిఎస్ ఫైల్ మనం కానీ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేస్తే సోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్టికులర్ ఫైల్ మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్, దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్, దిస్ ఈజ్ ఇన్లైన్. Inline. క్లియర్? సో
మీరు ఎలా ఒక ప్రాక్టికల్‌లో ఎలా వాడతాం అనేది కూడా వీ నీడ్ టు బి విజువల్లీ అండ్ వీ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ అనమాట. బ్రో మనం రియల్ టైమ్‌లో మనం ఈ విధంగా రాస్తామా బ్రో? అంటే ఇన్ని 3 రకాలుగా మనం రాస్తామా బ్రో ప్రతిసారి అంటే నో. ద మనం కన్ఫర్మ్ చెప్పాలంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా? సో అండ్ ఇంకోటొచ్చేసి ఇన్‌లైన్ సీఎస్ఎస్ అనేది అడ్వైజబుల్ అయితే కాదనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్‌లైన్ సీఎస్ రాయడం వల్ల ఏమవుద్దంటే వి ఫేస్ ది రెస్పాన్సివ్‌నెస్ ఇష్యూస్ అనమాట. క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ రెస్పాన్సివ్‌నెస్? మీకు రెస్పాన్సివ్‌నెస్ అంటే తెలుసా బ్రో? గుర్తుందా? ఏమన్నా చెప్పానా ఇంతకుముందు మీకు? చెప్పలా. యాహ్! నౌ నేనేం చెప్పాను, పాయింట్ ఏం చెప్పానంటే ఇన్‌లైన్ సీఎస్ఎస్ యూజ్ చేయడం అనేది అంత అడ్వైజబుల్ కాదని చెప్పాను. ఎందుకు కాదంటే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. రాఘవ, లైక్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ది ఇన్‌లైన్ సీఎస్ఎస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ అంటాడనమాట. సో ఇన్‌లైన్ సీఎస్ యూజ్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. బట్ దట్స్ ఫైన్. బట్ what are the negatives by using the inline css? Okay, the negatives is nothing but the problem with the responsiveness meaning ఏంటంటే మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ అనేది డివైజెస్ మారే కొద్దీ మనకు ఆ డివైస్ కంపాటబిలిటీ అనేది అంటే ప్రతి డివైస్లో కూడా మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ అనేది ప్రాపర్గా విజువల్ అవ్వాలి. Okay, this is called responsiveness or devices compatibility. Okay, now we'll check it on the Artstar only. Let's see how this device compatibility on Artstar. Clear bro? My point is clear. బ్రో. Okay, now this one is for selecting the DOM elements, right? దీని పక్కనే ఒకటి ఉంది చూసారా, toggle to device toolbar. Okay, this is the selecting the DOM elements each one. దాని పక్కన మనకు ఒక డివైస్ టూల్ బార్ ఉందా, రైట్? దాన్ని క్లిక్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్ సీ ద డివైజెస్ కంపాటబిలిటీ. బ్రో యూ కెన్ సీ రైట్. సో నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ది ఐప్యాడ్. ఇక్కడ మన రెస్పాన్సివ్నెస్ డైమెన్షన్స్ దగ్గర మనం రకరకాల డివైజెస్ మనం చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో సీ హియర్ నేను ఈ స్క్రీన్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఇలానే కనిపిస్తుంది. ఐ విల్ గో లిటిల్ హయ్యర్. కంటెంట్ ఎక్కడైనా డిస్టర్బ్ అవుతుందని చూడండి. ఓకే, రెస్పాన్సివ్నెస్ లేకపోతే కంటెంట్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మన రెస్పాన్సివ్నెస్ అంటే మీడియా క్వరీస్ ప్రాపర్గా రాసుకుంటే ఏ డివైస్ మారినా కానీ కంటెంట్ అనేది డిస్టర్బ్ కాదనమాట. ఎలా అయితే కనిపించాలో అలా నీట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. గమనిస్తున్నారా? సో దిస్ ఇస్ ద పర్టికులర్ స్క్రీన్లో ఉన్నాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ది ఐప్యాడ్ మినీ. దిస్ ఇస్ ఐప్యాడ్ మినీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది యాపిల్ నోట్బుక్ లాంటి ఐప్యాడ్స్ అనమాట. ఓకే, లైక్ ట్యాబ్ లాంటిది అనమాట. ఓకేనా, ఐప్యాడ్ మినీ. సో వెన్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఐప్యాడ్ మినీ, సి మీకు ఏమన్నా అనిపిస్తుందా ఇదేంది ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోయింది, ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ గుడ్ బ్రో, ఇక్కడ డేటా కంటెంట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది అనే ఫీలింగ్ ఇక్కడ మీకు అనిపిస్తుందా? లేదు. Do you see anywhere? No, right? So we'll change one more thing. So we'll go to the mobile. iPhone. These are the tabs, okay? And a Galaxy is in mobile. Okay, mobile. Okay, na? See, this is a mobile view. ఎక్కడ మీ కంటెంట్ బ్రేక్ అయిందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఐ మీన్ యూ ఫీల్ ఎనీ కంటెంట్ బ్రేకింగ్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డివైజెస్ కంపాటబిలిటీ ఆర్ రెస్పాన్సివ్నెస్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. క్లియర్? సో ఓకే. ఒక ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ మనం ఎక్కువ రాయడం అనేది అడ్వైజబుల్ కాదు. ఎందువల్ల అంటే బికాజ్ ఇట్ విల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫర్ ది రెస్పాన్సివ్నెస్ పర్పస్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ త్రో సమ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఇన్లైన్ వాడడం వల్ల మనం రెస్పాన్సివ్నెస్ అనే దాన్ని మనం 100% అచీవ్ చేయలేము. క్లియర్? నౌ యూ గాట్ ద పాయింట్ బ్రో? ఓకే. యూ got it right? ఓకే. Yeah, so now it's clear. So this is what the responsiveness thing I want to discuss here. So మనం ఆ త్రీ టైమ్స్ ఏదైతే సిఎస్ రాస్తామో మోస్ట్లీ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ వే విచ్ వన్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ అంటే
I recommend you to write the external CSS. Okay, external CSS will be the correct way to adding your CSS file to your project. Okay, because that will be very clear and it will be helpful also. So now what is the selectors? Selectors అనేది ఏంటంటే, so I have just now I opened this one, right? So selectors, H1 is one selector, div is selector, span is selector, blue is selector, this star is one selector. Clear? So like the selectors are nothing but what in CSS లో మనం ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ రాస్తామో హెడ్డింగ్స్. H1 ఎన్నిటిని సెలెక్టర్స్ ఉంటాం. అందులో మనము we have to be more clear that that is ID and class CS class సెలెక్టర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అని మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసాము. సో do I need to explain again class versus ID, bro? బ్రో. ఐడి అండ్ క్లాస్ వర్సెస్ డిస్కషన్ సెలెక్టర్స్ గురించి మేము లాస్ట్ టైం చెప్పాను కదా. సెలెక్టర్స్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. అదే మల్టీ యూజర్స్ ఉండేది క్లాసెస్. సెలెక్ట్ ఐడి అంటే ఒకేసారి యూజ్ చేసేదని యా, చెప్పినాడు. దట్ ఈస్ యూనిక్ పర్పస్ విల్ యూజ్ ద సెలెక్టర్ ఐడి, ఐడి అండ్ క్లాస్ అనేది విల్ యూజ్ మల్టిపుల్ పర్పస్. ఓకే, రీయూజబుల్. reusable is there. Okay, na, that is what the class and ID selectors, that is more than sufficient. And here the some content is there, but see ఫస్ట్ మెయిన్ ఏంటంటే ఐడిని ఈ విధంగా యాష్ బటన్తో యూజ్ చేసుకుంటాం, అదే క్లాస్ అయితే డాట్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, సో మనము సిఎస్ఎస్లో ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ చూస్తారా, మనం ఇక్కడ స్పాన్ H3, ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్లూ అనేది ఒక క్లాస్, నేను బ్లూ పక్కన ఇంకో క్లాస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను అనుకో, సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్ సమ్ రెడ్ అండ్ రెడ్ అనుకో, సమ్ div division. డాటా కామన్. ఓకే, సో ఈ డాట్ బ్లూ కామా డాట్ డివిజన్, డివిజన్ అనేది ఒక క్లాస్, బ్లూ అనేది ఒక క్లాస్. సో ఈ రెండింటి కలిపి ఈ ప్రాపర్టీ ఇవ్వచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, H1 H2 H3 div అన్నిటి కలిపి నాకు కలర్ ఏమి ఉండాలి, బ్లూ ఉండాలి. సో అన్నిటిని కలిపి నేను ఒకేసారి రాసుకొని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. లేదా అలా రాయకపోతే ఏమవుతుందంటే H1 రాసి H1 నెక్స్ట్ కర్లీ బ్రేసెస్ కలర్ బ్లూ, H2 కర్లీ బ్రేసెస్ కలర్ బ్లూ, H3 కర్లీ బ్రేసెస్ కలర్ బ్లూ, div H3 అలా అంటే ఇండివిజువల్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ నీడ్, ఒకేసారి if you need same kind of properties in your application, we can combine all the things at one place and we can apply the classes, I mean the CSS properties. Clear? క్లియర్. Okay, that is what the important. So then this is also we use it universal. ఇక్కడ స్టార్ మనం ఎప్పటికైనా స్టార్ యూజ్ చేస్తాం అనుకో, స్టార్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ అనమాట. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే స్టార్ యూజ్ చేస్తుంటాం, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంటైర్ యూనివర్సల్. ఎలిమెంట్స్ మొత్తం, అన్ని ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని కనెక్ట్ చేసి వేసుకుంటాం అనమాట స్టార్. ఇక్కడ స్టార్ పెట్టేసి మార్జిన్ 0 ప్యాడింగ్ 0 పెడితే మన దాంట్లో ఎన్ని డివ్స్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ, ఎలిమెంట్ HTML ఎలిమెంట్ మీకు తెలుసు కదా, స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ కంటెంట్ అనేది మన దాంట్లో ఎన్ని HTML ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అన్నిటికీ ఈ మార్జిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ప్యాడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది అప్లై అవుతుంది అనమాట. ఇట్స్ లైక్ గ్లోబల్లీ అప్లయింగ్ టు ది కైండ్ ఆఫ్ గ్లోబల్లీ మనం ఒక ప్రాపర్టీని అప్లై చేయాలంటే వి యూజ్ ది స్టార్. క్లియర్? క్లియర్. క్లియర్. సో నెక్స్ట్ కామెంట్స్. సిఎస్ఎస్లో కామెంట్స్ రాయడం మీకు ఆల్రెడీ మనం ఆల్రెడీ చూసాము, బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ టెల్ యూ. సి కామెంట్స్ ఇన్ HTML మనకు విల్ రైట్ లైక్ దిస్, గుర్తుందా? Okay, so I can write it like comments. This is my section, this is my first CSS review. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇట్లా రాసి దానికి సంబంధించిన ఇక్కడ నేను దానికి సంబంధించిన క్లాస్ CSS ప్రాపర్టీస్ రాసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ విధంగా డిఫరెన్షియేట్ రాస్తుంటాం. కామెంట్స్ రాయడం వల్ల ఏంటంటే
నెక్స్ట్ ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు మీ కొలీగ్స్ ఎవరైనా మీ కోడ్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే దే విల్ అండర్స్టాండ్ దాట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కామెంట్స్ అనమాట. ఓకే, క్లియర్. So క్లియర్ మ్యామ్. that is what the comments in CSS part, and we have seen this part, right? I think I'm no need of deep understanding on that. Next, move into this chapter 2, and here in chapter 2 is mostly the colors and backgrounds, how we will give the colors. This is a very very basic thing, already we are given here also, the coloring and all this thing. But in learning the CSS properties in one by one, so we are into the sequence of the colors and all these things, backgrounds. So కలర్స్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. కలర్ అనేది ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తామని తెలుసు. ఓకే. బట్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కలర్ వాల్యూస్ మనం తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆర్జీబీ ఈస్ దేర్. ఓకే. హెచ్ఈఎక్స్ కోడ్ దేర్. హెచ్ఎస్ ఈస్ దేర్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్నిసార్లు మనకు ఆర్జీబీ, ఐ విల్ షో యూ దట్ ఆల్సో. షో యూ దట్. వెయిట్. షో యూ దట్. సో లెట్ మీ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ నోడ్. Next. See, you can see, no? Bro, see RGB is there, right? So red, green, blue. You can see, no? Red, green, blue. RGB. ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి రెడ్. నెక్స్ట్ ఈ రెడ్ 200 ఉందని 200 ఉండాల్సిన రూల్ లేదు. వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆల్సో. ఓకే. 200 అనేది రెడ్కి సంబంధించింది. గ్రీన్ అనేది ఇట్స్ 98. బ్లూ అనేది 70. దట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్, ఐ మీన్ దట్ ఈస్ ద రేంజ్ అనమాట. ఓకే. అంత అంత మనకి కూడా అప్పుడు దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఈ 298-70 పెడుతుంది అంటే రెడ్ అనేది ఎక్కువగా మనకు డామినేట్ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, క్లియర్. సో ఇక్కడ చూస్తే రెడ్ 59 ఉంది, గ్రీన్ అనేది 130 ఉంది, నెక్స్ట్ బ్లూ అనేది 246 ఉంది అనమాట. అందుకే మనకు ఇక్కడ గమనించినట్టు చూస్తే మనకు బ్లూ అనేది ఎక్కువ ఉంది. గమనించారా బ్రో? గమనిస్తున్నాను. సో 246 ఈస్ ద బ్లూ. అందువల్ల బ్లూ అనేది మనకి ఎక్కువగా వీ కెన్ సీ ద, మనం ఇక్కడ గమనించినప్పుడు ఏంటంటే మనకు బ్లూ అనేది ఎక్కువ డామినేట్ ఉంది. నెక్స్ట్ గ్రీను, నెక్స్ట్ రెడ్ అనేది అలా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఎంటైర్ ఈ కలరింగ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనకు దిస్ హౌ ద ద డిక్లరేషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ హెచ్ఈఎక్స్. హెచ్ఈఎక్స్ కోడ్ ఏంటంటే జనరల్గా నేను ఒకటి చూపిస్తాను. ఇలా చూడండి. సో ఒకటి ఇచ్చాను ఏదో సంథింగ్. ఇక్కడ మనకి చూస్తే చూసారా? సో ఇక్కడ మనం యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ, రైట్? స్లాష్ 000 పెట్టేస్తే బ్లాక్ కలర్. ఓకే. స్లాష్ ఎఫ్ఎఫ్ఈ పెట్టేస్తే వైట్ కలర్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద హెచ్ఈఎక్స్ కోడింగ్ అనమాట. అంటే కలర్ కోడింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. బ్రో మనం ఇలా ఏది వాడచ్చు, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్, దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్. బ్రో నాకు ఇలా అవసరం, నేను జస్ట్ కలర్ పెడతాను, రెడ్ బ్లూ వేస్తాను, అలా కూడా రాసుకో, ప్రాబ్లం లేదు. క్లియరా? నెక్స్ట్ హెచ్ఎస్ఎల్ అనేది ఇది కూడా కలర్ స్పెసిఫికేషన్ లాంటిదే. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే సి హెచ్ఎస్ఎల్, నేను ఇది వాళ్ళేది ఇంతవరకు వాళ్ళే హెచ్ఎస్ఎల్ వాళ్ళది, పైన ఇది వాడినా అది వాడినా. ఈ హెచ్ఎస్ఎల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ 90% అనేది దాని యొక్క సాచురేషన్ అనమాట. అంటే ఎంత లైట్నెస్, ఎంత మనకు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చూపించాలి. నెక్స్ట్ ఇది వాల్యూ, దీని యొక్క పర్టికులర్ వాల్యూ. ఓకే, నా విధంగా హెచ్ఎస్ఎల్ సంబంధించి చూపించుకోవచ్చు. క్లియరా? సో మీకు టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ అన్నప్పుడు అయ్యో టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఏముందా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఎప్పుడు ఉండకూడదు. దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్. ఆర్జీబీ ఇస్ దేర్, హెచ్ఈఎక్స్ ఇస్ దేర్, నెక్స్ట్ హెచ్ఎస్ఎల్ ఇస్ దేర్. సో అండ్ అదర్ దన్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ ద కలర్. ఇక్కడ మన పైన చూస్తే కలర్ ఈక్వల్ టు రెడ్ రాసాం. ఓకే. సో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. బట్ మోస్ట్లీ సమ్ ప్లేసెస్ వీ విల్ సీ లైక్ దిస్ ఆల్సో. వీ నీడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ వై వీఆర్ రైటింగ్ లైక్ దట్. క్లియర్? అండ్ ఇక్కడ చెప్పినట్టు వీ ఆల్సో హ్యావ్ RGBA and HSLA also color, but they are very rarely used
by beginners stands for the alpha. So మనం ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే మన హెచ్ఎస్ ఆర్జీబీఏ ఆల్సో దేర్, గుర్తుంది ఇక్కడ ఆర్జీబీఏ. సో బట్ మనం దాన్ని RGB. ఆర్జీబీఏ, లెట్ మీ పుట్ ఇట్ ఆర్జీబీఏ. ఇక్కడ వచ్చేసి రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఆల్ఫా. ఏ మీన్స్ ఆల్ఫా ఇయర్. Alpha. ఓకే. సో మనకు అడిషనల్గా ఉండే వాటితో పాటు వీ హ్యావ్ లైక్ ఆల్ఫా ఆల్సో. దట్ ఆల్ఫా అనేది, let me put it you a discussion. See, red green. Okay, let's try here. Let's put it 1 na ఫస్ట్ దానికి కదా రెడ్. చూస్తున్నారా ఇక్కడ మీరు చాలా నీట్గా ఉందండి. నేను ఫస్ట్ ఆర్జీబీ కదా, ఆర్జీబీఏ ఫస్ట్ 255 పెట్టాను, అన్ని జీరో పెట్టాను, ఏమైంది ఇక్కడ ఫస్ట్ రెడ్ అనేది ఐల్ వచ్చింది. ఓకే. నెక్స్ట్ దానికి గ్రీన్, సెకండ్ గ్రీన్ కదా 250 పెట్టాం, మిగతా జీరో పెట్టాం, అప్పుడు ఏమైంది గ్రీన్ వచ్చేసింది. థర్డ్ దానికి అంటే బ్లూ పెట్టాం హైయెస్ట్ వాల్యూ, సో ఏమైంది గాట్ ది బ్లూ వాల్యూ, రైట్. నెక్స్ట్ 190 పెడితే అంటే మీ దగ్గర రెడ్ గ్రీను బ్లూ ఈ మూడు ఒక చిన్న బాక్స్, చిన్న 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 ఒక మీ దగ్గర కలర్ చిన్న బాక్సెస్ లాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి, ఓకేనా. సో ఆ కలర్స్ మీరు మిక్స్ చేస్తే ఎలా అయితే అవుట్పుట్ వస్తుందో ఆ అవుట్పుట్టే ఇక్కడ డిస్కస్ అనమాట. క్లియరా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కలర్ మిక్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు చెక్ 1 పెడితే ఏమో చూద్దాం. సో ఓకే 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.1 పెడదాం. ఐ గాట్ దిస్ వన్. ఓకే. సి బ్రో 1 పెడితే ఈ ఆల్ఫా అనేది చాలా ఎక్కువ వాడతామని చెప్పింది ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే 1 పెడితే దీన్ని మనం అంటే సాచురేషన్ అనమాట, అంటే ఎంత లైట్నెస్, ఎంత బ్రైట్నెస్ రావడం అనమాట. ఆల్ఫా అనేది ఇప్పుడు కూడా 0.1, 0.2, 0.3 ఏంటంటే ఆ కలర్ యొక్క థిక్నెస్, అంటే మన లుకింగ్ అనేది డార్క్. ఇప్పుడు మనం 1 పెట్టాం, సో ఐ రెడ్ కలర్ కనిపించింది, అదే 0.3 పెట్టినాం లైట్గా వచ్చింది కదా. సో మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వీ కెన్ అప్లై దిస్ ఆర్జీబీఏ. ఓకేనా? క్లియర్? ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా ఇయర్. క్లియరా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ది సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద కలర్ ప్రాపర్టీస్ హియర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. సో జస్ట్ వెరీ సింపుల్, దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్ కలర్ బ్రౌన్ అండ్ we will put the curly braces and background icon color, so that is called brown. So this is how we will write it here. And దీన్ని ఇక్కడ చూడండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ప్రాపర్టీ. మీ స్క్రీన్ మొత్తానికి మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ని మనం అప్లై చేయొచ్చు. ఐ విల్ షో యూ దాట్ 1 సెకండ్. చూసావా, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీకు టెక్స్ట్, ఒక పర్సన్ నేమ్ ఉంది, ఎవరు ఆయన పేరు మీరు ఒక అక్షయ్ కుమార్ ఇస్ దే, రైట్. సో పైన టెక్స్ట్ వచ్చింది కదా. సో యూ సీ దిస్ వన్, హౌ దిస్ ఇస్ హౌ ద కోడింగ్ ఎలా ఉందని చూపిస్తాను చూడండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఎలా మనం యాడ్ చేస్తాం. సి నేను చెప్పే కూడా ఏదైతే నేను ఒక ఫీచర్స్ అనమాట, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఒక ఫీచర్ అన్నది. ఓకే. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అని చెప్పి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అప్లై చేస్తామంటే మీరు దాన్ని నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మనం ఎక్కడైనా మనం వాడుతున్నాం అంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ దే ఆర్ యూజింగ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ వే. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. సో ఇక్కడ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ దే, బట్ యూ డోంట్ నీడ్ దిస్ వన్. This is a lorem awesome, right? This is a container. Okay, ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. This is what I want to tell you here. Bro, you can see, right? See, I will put all the things to be enabled.
సో దిస్ ఇస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అనమాట. ఓకే, నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్. సి ఏమైపోయింది చూడండి, బికాస్ ఐ హైలైటెడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఐ విల్ నీడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెంటర్, మన సెంటర్ అవసరం లేదు. విల్ కీప్ ఇట్ హైట్. బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ అవసరం లేదు. This is also not required. We'll just showcase the thing. Now see, clear bro? Clear. Yeah. So this is how the background kind of thing. Okay, background గురించి ఒక discussions అనేవి background. So background image URL, background image iPhone image URL place లో మన folder లో ఉన్న ఆ quotations లోపల మనం ప్రొఫైల్ డాట్ జేపీజీ అంటే ప్రొఫైల్ ఇమేజ్, లేకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ బీజీ డాట్ జేపీజీ. సో దట్ ఫైల్ నేమ్ అని మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. క్లియరా? నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్ అంటే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ యొక్క మూమెంట్ డైరెక్షన్ అనేది రిపీట్ డైరెక్షన్ అనేది రిపీట్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, రిపీట్ వై డైరెక్షన్, నో రిపీట్ అంటే ఇమేజ్ విల్ నాట్ రిపీట్ అనమాట. సో ఇది లైక్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ అనమాట. మన యొక్క ఇమేజ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఎక్స్ వైయా లేకుంటే నో రిపీట్ అనేది మనం ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ ప్రాపర్టీస్ కెన్ బి ఫాలోయింగ్ కవరు, కంటైనర్, ఆటో. మనం ఇందాక ఇక్కడ చూస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ వన్ సెకండ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్, ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ నేను సమ్ సైజ్ ఇచ్చాను, గుర్తుందా? సమ్ 63 పిక్సెల్, 45 పిక్సెల్. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ విధంగా రాస్తే 63 అనేది టాప్, 45 అనేది రైట్ అనమాట. ఓకేనా? 63 ఇస్ ద టాప్, పైనుంచి మనకు టాప్ ఒక మనకు సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్కి వచ్చేసి 45 పిక్సెల్ రైట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. క్లియర్? ఓకే, నౌ the next one I'm going to the so this is the background యొక్క సైజ్ ప్రాపర్టీస్ని మనం ఈ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్, దట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అండ్ హియర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యొక్క పొజిషన్ టాప్ లెఫ్టా లేకుంటే లెఫ్టా రైటా. సో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఫోన్ పొజిషన్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఫోన్ అటాచ్మెంట్ అనేది తెలిసి ఉండాలి బ్రో. మనకు తెలిస్తే మనకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం లెట్ మీ పుట్ ఇట్ హియర్. See, we are able to see the content how it is changing, bro. Bro, you can see, no? చూస్తున్నా బ్రో. మనం ఏదైనా డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు అది కాదు, మనం ఏదైనా డెవలప్ చేసినప్పుడు దాని సెంటర్లోకి రావాలంటే విల్ డూ లైక్ దిస్. ఓకే, see now it is in center. క్లియరా? సో దీంతో పాటు మనం ఇంకోటి ఏది చెప్పాలనుకున్నాను అంటే what I want to tell you here is the point is బ్యాక్గ్రౌండ్ అటాచ్మెంట్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ గురించి కదా చెప్పాల్సింది. సో లెట్ మీ పుట్ ఇట్ దట్ వన్ డిస్కషన్ హియర్. సో ఇక్కడ మీరు ఒక క్లాస్ రాయండి, బాడీ రాయండి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ రాయండి, జస్ట్ రైట్ డౌన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇక్కడ చూస్తున్నారా బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధించి ఎన్ని వస్తుంది చూడండి. సో చూస్తున్నారా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్జిన్, పొజిషన్ ఎక్స్, పొజిషన్ వై, నో రిపీట్. చూస్తున్నారా మన ప్రాపర్టీస్ అన్ని? రిపీట్ ఎక్స్, రిపీట్ వై, రిపీట్ సైజు, రిపీట్ సోర్స్, ఎక్సెట్రా విజిబుల్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్. సో ఇన్ని ఉన్నాయి మనకు. ఇన్ని ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, ఇన్ని కలర్స్, ఇన్ని డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి. సో వీటిని మీరు అప్లై చేయడం మీకు తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? సో డిపెండ్స్ ఆన్ మనకు ఏదైనా ఒక టాస్క్ వచ్చినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాపర్టీ అని చూడంగానే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాపర్టీ ఎలా వాడుకోవచ్చు. లెట్ పుట్ ఇట్ సమ్ స్క్రోల్. సో ఎలా దానికి, సో దీన్ని ఎలా వాడతాం అనేది మనకి ఎక్కడ తెలియదు. సో అన్నీ మనకి ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. క్లియరా? ఓకే, దాట్ ఈస్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్ హియర్ ఈస్. బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్స్ ఇవన్నీ లెఫ్ట్ రైట్. ఇప్పుడు మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ అనుకో, బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ టైప్ చేద్దాం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ రిమూవ్ everything.
This is also not required. Background position. Background position. ఇక్కడ చూడండి, చూస్తున్నారా? సో దీస్ ప్రాపర్టీస్ నీడ్ టు బి చెక్. మనకు నచ్చినట్టుగా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం స్టార్టింగ్లో సెంటర్లో పెట్టుకోవాలా, లెఫ్ట్ పెట్టుకోవాలా, ఎండ పెట్టుకోవాలి, మొత్తం ఈ విధంగా మన ప్రాపర్టీస్ మనకి డిక్లేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. క్లియర్? దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్, దాని సేమ్ ఆ ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. నో రిపీట్, రిపీట్ అనేసి. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో పొజిషన్ గురించి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఓన్లీ. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది కలర్స్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ గురించి. క్లియర్ బ్రో? యూ గాట్ సమ్ ఐడియా? ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ చాప్టర్. థర్డ్ వన్ ఈస్ బాక్స్ మోడల్ అనమాట. నేను బాక్స్ మోడల్ కూడా చెప్పాను. ఫస్ట్ మార్జిన్, నెక్స్ట్ బార్డర్, నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్, నెక్స్ట్ కంటెంట్. ఓకే, ఇన్నర్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్కి కంటెంట్, ప్యాడింగ్, బార్డర్, మార్జిన్. ఎక్స్టర్నల్ టు ఇన్నర్, మార్జిన్, బార్డర్, ప్యాడింగ్, కంటెంట్. ఫ్లో ఇస్ క్లియర్? ఓకే, సో నా దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ విధంగా అనమాట. దిస్ ఇస్ హౌ ద మీనింగ్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మార్జిన్ చూడండి, 7 పిక్సెల్స్, 0 పిక్సెల్, 2 పిక్సెల్, 11 పిక్సెల్. ది మీనింగ్ ఏంటంటే టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్. క్లియర్? దిస్ ఇస్ హౌ ద రొటేషన్. టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్. దిస్ ఇస్ ద క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్. క్లియర్? ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది నేను. ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా? Raghav, what is the box model? First one, you will tell box model is nothing but in HTML. This is a HTML layout, and generally we will discuss like from the external to inner, margin, border, padding, content, and this entire this margin this box model యొక్క లేఅవుట్ అనే ఒక దీని డిక్లరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక క్లాక్ వైజ్ లాగా ఉంటుంది. ఎలా అంటే టాప్, రైట్, బాటమ్, left. Clear? This is how the understanding from the this box model concept. Clear, bro? Clear. So next ఇదంతా బాక్స్ రేడియస్, బార్డర్ రేడియస్. మీకు బార్డర్ రేడియస్ ఐ నీడ్ టు టెల్. డిడ్ యూ అప్లై బార్డర్ రేడియస్ ఎనీవేర్ బ్రో? ఒక సెకండ్ నేను అప్లై చేస్తాను. బార్డర్ రేడియస్ అనేది ఏంటంటే మనకు మన కంటెంట్కి ఒక ఎడ్జెస్లో కర్లీ బ్రేసెస్, కర్లీ రాగా రావడం. చూస్తున్నారా? you're able to see this curly. Okay, this is called border radius. ఓకేనా? సో దాన్ని మనం అట్టుకుంది మనకి ఎంత కావాలో అంత పెట్టుకోవచ్చు. మనకు బ్రో 50% వద్దు బ్రో, నాకు 5%, 5 పిక్సెల్ కావాలంటే 5% లేదు, ఇంకా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం బ్రో అంటే. See, now you can see the edges, right? Bro, are you able to see, right? See, this is what these people are using, no? If you see in the art star, now tell me, what is this curly? This ఈ ఎడ్జెస్ ని ఇక్కడ చూస్తే ఏముంది? ఎడ్జెస్ సమ్ కర్వ్ లాగా ఉంది కదా, అది ఎలా వస్తుందంటే బై యూజింగ్ బార్డర్ రేడియస్. క్లియర్? యా, దట్ ఈస్ వాట్ ద బార్డర్ రేడియస్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాక్స్ సైజింగ్. ఇవన్నీ ఇది నార్మల్, దిస్ ఓంట్ మనకైతే ఎక్కువ వాడడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యా, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫాంట్స్ డిస్ప్లే అనేది. ఇక్కడ ఫాంట్స్ అని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఫాంట్ సైజు, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్ ఫాంట్ సైజ్ అంటే 12 పిక్సెల్ ఆఫ్ 20 పిక్సెల్ అనేది ఫాంట్ యొక్క ఆ యొక్క ఫాంట్ లుకింగ్ అనేది. నెక్స్ట్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అనేది ఏంటంటే మనకు ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ అనగానే వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే రకరకాల ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి మనకు. ఒక గూగుల్ సంబంధించిన ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఈవెన్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు మొజిల్లా సంబంధించిన ఫాంట్ ఫ్యామిలీ కూడా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, ఇక్కడ గమనించండి ది కంటెంట్ ఎలా ఈ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వాడితే ఎలా వాడుతుంది. మేము ఇంతకుముందు ఇది వాడినాం, సాన్స్ రెఫ్ అనేది ఒకటి వాడినాము. చూస్తున్నారా? చూస్తున్నాం. సో ఇలా దిస్ వాట్ ద ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. ఇక్కడ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ కాపీ చేస్తే సాన్స్ సెరిఫ్ అనేది మనకు కాపీ అవుతుంది. అక్కడ మన ఫాంట్ ఫ్యామిలీ లోపల ఈ సాన్స్ -SCRIF అది మనం యూజ్ చేస్తే మనకి ఫాంట్ ఫ్యామిలీ మనకు కనెక్ట్ అవుతుంది. క్లియర్? నా
దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. బట్ డిస్ప్లే అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు. సో డిస్ప్లే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం రెండర్ చేసిన కంటెంట్ అనేది ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి, క్లియర్, ఎలా డిస్ప్లే చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ద డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈస్ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే మనకు డిస్ప్లే ఇన్లైన్ అనేసి డిస్ప్లే బ్లాక్, డిస్ప్లే ఇన్లైన్ బ్లాక్, తర్వాత డిస్ప్లే నన్ను, విజిబిలిటీ ఎడెను. ఇక్కడ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఒకటి అనమాట, డిస్ప్లే నన్నుకి విజిబిలిటీ ఎడెన్కి మీనింగ్ ఏంది, ఓకేనా. డిస్ప్లే నన్నుకి విజిబిలిటీ ఎడెనింగ్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంది. డిస్ప్లే నన్ను ఏంటంటే ద ఎలిమెంట్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద డాక్యుమెంట్ ఫ్లో బట్ అండ్ ఇట్స్ స్పేస్ ఈజ్ నాట్ బ్లాక్డ్. అదే విజిబిలిటీ ఏంటంటే కంటెంట్ ఈజ్ హిడెన్ బట్ ద స్పేస్ ఈజ్ రిజర్వ్డ్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, డిస్ప్లే నన్ను కొట్టంగానే మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్కి సమ్ స్పేస్ ఉంటుంది, ఐటీ విడ్త్ మనం ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చినాం బ్రో, ఓకే. 1 second, I will put it here. See, this is what the content, right? ఓకే. ఇప్పుడు నేను దీన్ని డిస్ప్లే నన్ను కొడతాను, ఏమవుతుంది చూడండి. ఏమైంది బ్రో, ఎంటైర్ ఎగిరిపోయిందా, రైట్. సో అలా కాకుండా విజిబిలిటీ నన్ను, విజిబిలిటీ ఎడన్ పెడదాం. ఈ విజిబిలిటీ ఎడన్ కొట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ ఉంటుంది. ఈ పార్ట్లో హెచ్టిఎంఎల్ ఐ టు విడ్త్ అనేది మనకు ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది, ఓకేనా. సో స్పేస్ అనేది రిజర్వ్ అయి ఉంటుంది. అదే డిస్ప్లే నన్ను కొడితే అసలు స్పేస్ ఉండదు, మొత్తం ఎగిరిపోద్ది, ఆ కంటెంటే ఉండదు, అసలు డిస్కషన్ ఉండదు. ఇంకా చూసావా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా గమనించారు మీకు, ఇక్కడ ఉన్నది మొత్తం ఎగిరిపోయింది కదా, కంటెంటే లేదు. యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని ఐ టు విడ్త్ కనిపిస్తుంది మీకు, ఐ టు విడ్త్ కనిపిస్తుంది నీట్గా. ఎప్పుడు పెట్టిన విజిబిలిటీ ఏదైనా పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద హైట్ విడ్త్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ సెక్షన్. బట్ వెన్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ ది డిస్ప్లే నాన్, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఎనీథింగ్. సి హారిజాంటల్గా ఉంది, అసలు ఆడ వర్టికల్గా ఉంది మన అక్కడ కంటెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది డిఫరెన్స్, విజిబిలిటీ హెడెన్కి, విజిబిలిటీ ఎడెన్కి, డిస్ప్లే నాన్కి మధ్య డిఫరెన్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే, ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్. క్లియర్ బ్రో? ఓకే. సో నౌ దిస్ డిస్ప్లే ఇక్కడ ఇన్లైన్ అంటే ఏంటంటే నో హైట్ నో విడ్త్, అలా డిస్ప్లే ఇన్లైన్ ఇచ్చినప్పుడు హైట్ విడ్త్ అనే వర్క్ చేయవు, గుర్తుపెట్టుకోండి, మార్జిన్ ప్యాడింగ్ వర్క్ చేయవు, ఓకేనా. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇన్లైన్ థింగ్, ఓకే. డిస్ప్లే బ్లాక్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ దీని మీనింగ్ కూడా ఏంటంటే అవైలబుల్ స్పేస్ మొత్తం తీసుకుంటుంది అనమాట. ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం మనకు ఇన్లైన్ బ్లాక్, ఈ ఇన్లైన్ ఫస్ట్ ఇన్లైన్ బ్లాక్ సపరేట్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇన్లైన్ బ్లాక్. ఇన్లైన్ బ్లాక్ అనేది ఏంటంటే ఈ ఇన్లైన్ బ్లాక్లో ఐ టు విడ్త్ మార్జిన్ ప్యాడింగ్ అనేది మనం ఇస్తే ఆ ఎలిమెంట్కి అవి అప్లై అవుతాయి అనమాట, ఓకే. క్లియర్? ఇన్లైన్ మీనింగ్ ఏంటంటే స్పేస్ ఇన్లైన్ బ్లాక్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఒక వన్ లైన్లో. ఇన్లైన్ అనేది ఏంటంటే ఆ ఎలిమెంట్ అంటే ఇమేజ్ ఎలిమెంట్ కావచ్చు, లేకుంటే వీడియో ఎలిమెంట్ అని కావచ్చు, ఎనీథింగ్, ఆ ఎలిమెంట్కి ఎంత స్పేస్ అయితే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అది మాత్రం తీసుకుంటుంది, ఓకే. బ్లాక్ అంటే ఏంటంటే అలా తీసుకోకుండా టేక్స్ ఫుల్ స్పేస్ ఇన్ విడ్త్ అండ్ టేకింగ్ ఆల్ ద కంటెంట్ అనమాట. సో మనకు అవైలబిలిటీ ఉన్న విడ్త్ మొత్తం చేసుకుంటుంది ఆ పర్టికులర్ సంబంధించిన ఆ డివ్ సంబంధించిన థింగ్ అనమాట, ఓకే. ఇప్పుడు ఇన్లైన్ బ్లాక్ అంటే రెండింటిని మిక్స్ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు మనం హైట్ విడ్త్ అన్నిటి మనం కస్టమైజేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. క్లియర్? ఈ డిస్ప్లే నన్ను విజిబిలిటీ చేయడం గురించి చాలా చెప్పాను. సో టెక్స్ అలైన్ ప్రాపర్టీ, టెక్స్ అలైన్ కొట్టంగానే సెంటరా లేకుంటే లెఫ్టా రైట్ అన్ని మన ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి. టెక్స్ డెకరేషన్ ఇంకా టెక్స్ డెకరేషన్ మీనింగ్ ఏంది. సో మనకు టెక్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఓవర్ లైన్ సమ్ లైట్ స్మాల్ డాట్ లైన్ లాగా వస్తుంటుంది అనమాట. వాటిని మనం అవసరం లేదు కాబట్టి సో టెక్స్ట్ యొక్క డెకరేషన్ నన్ పెట్టేస్తాం అనమాట, ఓకే. క్లియర్ బ్రో? ఓకే. యా. నెక్స్ట్ అండర్లైన్ అట్లా వస్తుంటాయి కదా, లైన్స్ అట్లా. అవును, వాటన్నిటికి ఈ అప్పర్ కేసులు లోయర్ కేసులు ఐటీ అన్ని జస్ట్ చెక్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. నేను ఆల్రెడీ ఫాంట్ గురించి ఫాంట్ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాను. అండ్ వెబ్ ఫాంట్స్ అని నేను సిడిఎన్ ఇక్కడ చెప్పాను కదండి. సి దిస్ ఫాంట్స్ ఎండిఎన్, ఇక్కడ మన ఎండిఎన్లో ఫాంట్ ఫ్యామిలీ రకరకాల చూసినాం, ఇవి డైరెక్ట్ వాడుకోవచ్చు అన్నమాట డైరెక్ట్గా, ఓకేనా. సో
గూగుల్ ఫాంట్స్ రకరకాల ఫాంట్ సైజ్ ఉంది. సో దిస్ జనరిక్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అనేది ఒక స్టోరీ చెప్పాలంటే. నేను చెప్పాను కదా ఇదంతా జనరల్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ మనకు అవైలబుల్ ఏంటంటే సాన్స్ సెరిఫ్. ఓకేనా. గూగుల్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ ఏదైనా మనం ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ వాడాలన్నప్పుడు ఏంటంటే వాటిని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే క్లియర్. వాటిని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మన సిఎస్ ఫైల్లో టాప్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని దాంట్లో నుంచి మనం వాడాలి. క్లియర్. బయట వర్షం పడుతుందా చూడండి. లేదా ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒక ప్రాక్టీస్ సంబంధించింది. నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ సైజు పొజిషన్ లిస్ట్. సైజెస్ గురించి ఇక్కడ మన మెయిన్ మీనింగ్ ఏంటంటే సైజెస్ అనేది ఏంటంటే పిక్సెల్లో కానీ రెమ్లో కానీ విడబ్ల్యూ విహెచ్ పర్సంటేజ్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి ఈఎం అనేది ఒక యూనిట్ రిలేటెడ్ టు ది పేరెంట్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఫాంట్ సైజ్ అనమాట. ఇట్ మీన్స్ మై పేరెంట్ ఈస్ మై పేరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఫాంట్ సైజ్. సో మన ఈఎం అనే ప్రత్యేకంగా మనం వాడము. జనరల్గా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో మనం ఈ ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్లో ఇచ్చేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే 2 పిక్సెల్ 3 పిక్సెల్ అలా ఇస్తున్నాం కదా. ఆ పిక్సెల్ ప్లేస్లో మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. క్లియర్. పిక్సెల్ 2 పిక్సెల్ 3 పిక్సెల్లో యూ కెన్ సీ హియర్. ఇక్కడ చూసారా పిక్సెల్ అని చూసావా. నేను పిక్సెల్ ప్లేస్లో నేను రెమ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్ఈఎం రెమ్ ఇలా. అర్థమైందా. దట్స్ వాట్ ద మనం చూడబోతున్న రకరకాల టైప్స్ ఏంటంటే ఇది. ఓకేనా. ఆ పిక్సెల్ ప్లేస్లో రెమ్ పెట్టుకోవడం విడబ్ల్యూ విహెచ్ పర్సెంటేజ్. ఇక్కడ విడబ్ల్యూకి విహెచ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 1 విడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 పిక్సెల్. ఓకే. 1 విడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 పిక్సెల్. అండ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 1000 పిక్సెల్ అప్పుడు ఎన్ని విహెచ్ఎల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది బై 10 అంటే 100 విహెచ్. ఓకే. అర్థమైందా బ్రో. విడబ్ల్యూ విహెచ్ అని వ్యూ అనేది వ్యూ పోర్ట్ సంబంధించి అనమాట. వ్యూ పోర్ట్ విడ్త్ వ్యూ పోర్ట్ హైట్. క్లియర్. అండ్ 1 విహెచ్ 1 విడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని పిక్సెల్కి ఈక్వల్ అంటే 10 పిక్సెల్కి ఈక్వల్. ఓకేనా. సో మీన్ హైట్ మ్యాక్స్ హైట్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఆల్రెడీ మనం మీడియా గురించి చెప్పినప్పుడు మనం మీన్ హైట్ అండ్ మ్యాక్స్ హైట్ మిన్ విడ్త్ మ్యాక్స్ విడ్త్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. అని ఏంటంటే బాగా వినండి. ఒక చిన్న అండర్స్టాండింగ్ చిన్న పాయింట్. ఓకే. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ లైన్ చూడండి. ఈ లైన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ద కంటెంట్ ఈజ్ స్మాలర్ దెన్ ది మినిమం హైట్, the content is smaller than the minimum height, that minimum height will applied. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా. ఇప్పుడు మరి ఒక ఇమేజ్ వాడుతున్నారు బ్రో. ఓకేనా. ఆ ఇమేజ్ని మినిమం హైట్ అనేది ఒక 10 పిక్సెల్ పెట్టారు. ఓకేనా. సో బాగా వినండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మీరు ఒక ఇమేజ్ పెడుతున్నారు. ఇమేజ్ని అటాచ్ లోడ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా. ఆ ఇమేజ్ అనేది 20 పిక్సెల్ ఉందనుకో హైట్. 20 పిక్సెల్ అనేది హైట్ ఉందనుకో. ఓకేనా. సో మీరు కోడ్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే మినిమం హైట్ అనేది 40 పిక్సెల్ పెట్టారు. క్లియర్. సో మీరు ఇంపోర్ట్ చేసిన ఇమేజ్కున్న హైట్ ఎంత 20 పిక్సెల్. కానీ మీరు పెట్టిన కోడింగ్లో మినిమం హైట్ ఎంత పెట్టారు 40 పిక్సెల్ పెట్టారు. అప్పుడు మనం ఆ కంటెంట్ని డిస్ప్లే చేసినప్పుడు మన యొక్క హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ అనేది 40 పిక్సెల్ ఉంటుంది అనమాట. క్లియర్. సో మినిమం హైట్ అనేది ఏంటంటే ఆ హైట్ మనం ఇచ్చిన ప్రతి ప్రాపర్టీకి ప్రతి ఇమేజ్కి ప్రతి సెక్షన్కి మినిమం అనే హైట్ మినిమం ఏతుందో దాన్ని ఎన్షూర్ చేస్తుంది. సో అక్కడ నుంచి మ్యాక్సిమం హైట్ మ్యాక్సిమం విడ్త్ అనేది మనం దట్ ఈస్ అ రేంజ్ అనమాట. క్లియర్. సో ఇంకొకటి ఒక ఎగ్జాంపుల్. మీ యొక్క ఇమేజ్ సైజ్ అనేది హైట్ వచ్చేసి 60 పిక్సెల్ ఉంది. ఓకే. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మీ యొక్క ఇమేజ్కి హైట్ ఎంత ఉంది 60 పిక్సెల్ ఉంది కదా. సో ఈ 60 పిక్సెల్కి హైట్ ఉన్న ఇమేజ్కి మీరేం చేస్తారు మ్యాక్సిమం హైట్ అనేది 50 పిక్సెల్ పెట్టారు. ఎంత 50 పిక్సెల్ పెట్టారు. కానీ మీ ఇమేజ్కున్న హైట్ ఎంత 60 అంటే ఎక్స్ట్రాగా ఎంత ఉంది 10 పిక్సెల్ ఎక్స్ట్రా ఉంది. అప్పుడు మనం దాన్ని HTML రెండర్ చేసినప్పుడు
అప్పుడు మీరు చెక్ చేస్తే ఏమవుతుందో తెలిసిన ఓన్లీ 50 పిక్సెల్ మాత్రం కనిపిస్తుంది. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ మీ యొక్క ఇమేజ్ సైజు 60 పిక్సెల్ ఉన్నా కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్లో మనకు 50 పిక్సెల్ మాత్రం కనిపిస్తుంది. బికాస్ వీఆర్ గివెన్ ది మ్యాక్సిమం హైట్ వాల్యూ. ఇస్ క్లియర్? క్లియర్. Yeah, that's it. That is what the minimum height and max height you can understand it. Okay na? Next, position properties. So position properties అనేది just understand that static అంటే ఏంది, రిలేటివ్ అంటే ఏంది, అబ్జర్వ్ అంటే ఏంది, ఫిక్సెల్ అంటే ఏంది, స్టిక్కీ అంటే. స్టిక్కీ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. స్టిక్కీ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వాచ్ నవ్ అని చూస్తారా? ఓకే, ఈ వాచ్ నవ్ అనేది మనకి మన స్టిక్కీ ప్రాపర్టీ ఇచ్చామనుకో, దీనికి వాచ్ నవ్ దానికి ఒక స్టిక్కీ ప్రాపర్టీ ఇచ్చామనుకోండి. లెట్స్ సీ వాచ్ నవ్ second. Supply. కంటెంట్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీ స్టిక్కీ నేచర్, స్టిక్కీ పొజిషన్ ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ ఒకదానికి. దాని మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే ఇలా స్క్రోల్ చేసినా కానీ ఆ బటన్ అనేది పైకి స్క్రోల్ కాదనమాట. ఇట్ విల్ బి స్టిక్కీ. ఓకే, ఓకేనా? సో పొజిషన్ అనేది చేంజ్ కాదనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద స్టిక్కీ పొజిషనింగ్. ఓకేనా? స్టాటిక్ అనేది నెక్స్ట్ మనకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఏంటంటే పొజిషన్ ప్రాపర్టీ చెప్పు రఘు అంటే. ఓకేనా? ఫస్ట్ స్టాటిక్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ రిలేటివ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ అబ్జల్యూట్ ఉంటుంది, ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, స్టిక్ ఉంటుంది. ఈ స్టాటిక్ అనేది బై డిఫాల్ట్ పొజిషన్ అనమాట. ఐ టు బాటమ్, లెఫ్ట్, రైట్, జెడ్, దెర్ ఈజ్ నో ఇంపాక్ట్. స్టాటిక్ పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాటిక్ పెడితే మీరు రైట్ టు విడ్త్ ఇచ్చిన ఇంకా పని చేయదు దానికి. క్లియర్? ఓకేనా? సో రిలేటివ్ ఏంటంటే ఈ రిలేటివ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ కంటెంట్కి తగ్గట్టుగా బిహేవ్ చేస్తూ, అంటే అలాంగ్ విత్ ద కంటెంట్ విచ్ ఈస్ వీఆర్ లోడింగ్, కంటెంట్ తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. టాప్, బాటమ్, లెఫ్ట్, రైట్, జెడ్ ఇండెక్స్ విల్ బి నవ్ వర్క్, అదర్వైజ్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ లైక్ యాజ్ అ స్టాటిక్. సో మన ఈ విడ్త్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమిటంటే ఆ డాక్యుమెంట్ ఫ్లో అంటే ఈ ఎంటైర్ యొక్క స్క్రీన్ యొక్క ఫ్లోకి తగ్గట్టుగా ఇట్ విల్ బిహేవ్స్ అనమాట, ద పొజిషన్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, నెక్స్ట్ అబ్జల్యూట్. The element is removed from the flow and it is relatively positioned to its first non-static ancestor or top bottom. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే సి ఫ్రమ్ ద ఫ్లో అనేది ఫ్రమ్ ద డాక్యుమెంట్ ఈస్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్లో అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది పొజిషన్ టు ఇట్స్ ఫస్ట్ స్టాటిక్ ancestor ఆర్ టాప్ అండ్ బాటమ్. సో హైట్ మన టాప్ అండ్ బాటమ్ బేసిస్ చేసుకునేసి ఈ అబ్జల్యూట్ అనేది విల్ బిహేవ్. అబ్జల్యూట్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్. అబ్జల్యూట్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ రిజల్ట్ అలాగనమాట. సో ఈ డాక్యుమెంట్ ఫ్లోతో కాకుండా ఇట్ విల్ బిహేవ్స్ లైక్ స్టాటిక్గా ఉన్న ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉందో దాని యొక్క బేస్ చేసుకునేసి ఈ టాప్ అండ్ బాటమ్ అనేది బిహేవ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద అబ్జల్యూట్ థింగ్. ఆ ఫిక్స్డ్ అండ్ స్టిక్కీ అనేది ఏంటంటే కైండ్ ఆఫ్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, నేను ఇక్కడ అండ్ వీఆర్ స్క్రోలింగ్ సంథింగ్, ఆ కంటెంట్ అలానే ఫిక్స్గా ఉంటుంది అనమాట, స్టిక్కీగా అలా మనం స్క్రోల్ చేసినా పోదనమాట. సో అక్కడ ఆగిపోతుంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ద స్టిక్కీ అండ్ ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, నౌ మనకు ఎన్ని రకాల లిస్ట్ ఉంది? ఒకటి అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఆర్డర్ లిస్ట్ ఉంది, ఓఎల్, యుఎల్. ఇంకేనా? ఓఎల్, నెక్స్ట్ వాడు వచ్చేసి యుఎల్, అన్ఆర్డర్ లిస్ట్, ఆర్డర్ లిస్ట్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఒకటి చూపిస్తాను. లెట్ మీ పుట్ ఇట్. It will be clear for you to understand this one. Now you're able to see here, bro. అవును. So if I write something like style,
UL. ఏమైంది చూడండి. Are you able to see now? కాఫీ టీ మిల్క్ What is happening? My question is, what is happening? ఒకే లైన్ లో వచ్చింది. See, ఇప్పుడు ఏమైంది? మార్జిన్ ప్యాడింగ్ ఇచ్చినందుకు ఎంత ప్యాడింగ్ అంత డిస్టెన్స్ వచ్చింది. See, మన స్టార్టింగ్ లో మనం చూసినప్పుడు we are seeing these items are in vertical direction, right? మనం వర్టికల్ గా చూసాం. ఈ డాట్స్ మీకు గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ఏదైనా చేసినప్పుడు యుఎల్ అండ్ యుఎల్ అండ్ ఎల్ఐ చేసినప్పుడు మీకు డాట్స్ వస్తాయి. డాట్స్ ఈ డాట్స్ వస్తాయి అనమాట ప్రతి మీ కంటెంట్ పక్కన. వాటిని రిమూవ్ చేసే దానికోసం మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏం తెలిసిన, డిస్ప్లే కొట్టేసి ఇన్లైన్ ఐఫోన్ ప్లగ్స్ కొట్టండి. ఈ మొత్తం డాట్స్ ఎగిరిపోతాయి. క్లియర్? ఓకేనా? అది. సో నౌ గోయింగ్ టు దట్ పార్ట్. యా, నెక్స్ట్ ఈ యుఎల్ అని ఇలా నేను చెప్పినట్టు అక్కడ ఉంది. జెడ్ఎన్ఎక్స్ అండి. జనరల్ జెడ్ఎన్ఎక్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ జెడ్ఎన్ఎక్స్ అనేది కైండ్ ఆఫ్ ఒక రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ది స్టాటిక్ అనమాట, ఒక పొజిషన్ లాంటిది అనమాట. జెడ్ఎన్ఎక్స్ నేను ఐఎమ్ షోయింగ్ ద జెడ్ఎన్ఎక్స్ ఇన్ HTML. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సిఎస్ఎస్ లోగో ఏదో ఉంది చూస్తారా, అది ఎలా ఉంది? ఈ జెడ్ఎన్ఎక్స్ ప్రాపర్టీ అనే ఆ యొక్క ఆ యొక్క లైన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంది కదా. ఓకే, -1 ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏముందంటే దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. మీకు ఇమేజెస్ని బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెట్టాలని చెప్తాను కదా, గుర్తుందా? చెప్పుంటాను ఇంతకుముందు. ఒక ఇమేజెస్ని బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెట్టాలని. నౌ యు సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్. బయట ఉంది. ఏమైంది? ఈ ఇండెక్స్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లేదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇప్పుడు అది టెక్స్ట్ ఉంది అనేది ఈ ఇమేజ్ అంటే పొజిషన్ టు అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా? జెడ్ఎన్ఎక్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే పొజిషనింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అదే -1 ఇచ్చినప్పుడు అలా అయింది. 0 పెడితే ఏమవుతుందో చూడండి. సో నో చేంజ్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి? -1 పెట్టుకుంటే దట్ ఇమేజ్ విల్ బి గోయింగ్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్. క్లియర్? బికాస్ ద ఇమేజ్ హ్యాస్ z is a -1, దట్ మీన్స్ దట్ లోగో విల్ బి ప్లేస్డ్ బిహైండ్ ద హెడ్డింగ్. ఓకే, 1 పెడితే ఏమవుతుందంటే దట్ విల్ ప్లేస్డ్ బిహైండ్ కాకుండా బిఫోర్ ది హెడ్డింగ్ అనమాట. ఈ హెడ్డింగ్ ముందు మీకు వస్తుంది. చాలా చాలా ప్లేస్లో వాడతాం. ఈవెన్ హాట్‌స్టార్‌లో కూడా ప్లేస్లో చూపిస్తుంది చూడండి. ఐ విల్ షో యూ దాట్. నాట్ దిస్ వన్. అంటే ఒక ఇమేజ్ పైన మీకు కంటెంట్ రావడం అనమాట. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది జెడ్ఎన్ఎక్స్ అనమాట. క్లియర్? ఇప్పుడు నేను అలాంటి కండిషన్ చేసినప్పుడు ఆ విధంగా వాడతాం. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవరో? అండర్స్టాండింగ్ రైట్? Yeah, that is called ZNS property. Okay na? So you hope I understand that my point. Next, flex box. See, flex box అనేది ఎందుకు కూడా ఏంటంటే flex box also one of the CSS property. Okay, so ఇక్కడ మీకు flex property డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అనే డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్ అంతే. ఓకేనా? ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇఫ్ యు సీ హియర్ display flux properties is all like nothing but display 1 2 3 3 3 3. Yeah, చూసావా? ఫ్లెక్స్ కంటైనర్, ఫ్లెక్స్ ఐటమ్ సెల్ఫ్, ఇక్కడ ఫ్లెక్స్ ఐటమ్స్ రైట్, ఫ్లెక్స్ 50%. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిస్ప్లే సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్. క్లియర్? దిస్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ది కైండ్ ఆఫ్ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్ గురించి మనం మోస్ట్లీ యూజ్ ఇట్. క్లియర్ బ్రో? So I don't need of this full discussion here.
So that is what the flex properties here. So this is the 6th one. I will go to the 7th one. సో 7th వన్ ఈజ్ గ్రిడ్, సిఎస్ఎస్ గ్రిడ్ మీడియా క్వెరీస్. గ్రిడ్ అనేది కూడా, గ్రిడ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, గ్రిడ్ వాట్ ఈస్ గ్రిడ్ హియర్, గ్రిడ్ వర్సెస్ ఫ్లెక్స్. సి గ్రిడ్కి ఫ్లెక్స్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్లీ. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ హౌ వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ద గ్రిడ్ వర్సెస్ అండ్ ఫ్లెక్స్ ప్రాపర్టీస్. సో గ్రిడ్, లెట్ మీ గో ఇన్ టు దిస్ వన్. ఫ్లెక్స్ అనేది ఒక హారిజాంటల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. గ్రిడ్ అనేది మల్టీ డైమెన్షనల్ లేఅవుట్. దిస్ ఈజ్ అ వన్ స్ట్రైట్ అవే differences. మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన అనుకోండి, వాట్ డూ మీన్ అబౌట్ ది ఫ్రమ్ ది గ్రిడ్ అండ్ ఫ్లెక్స్ బాక్స్? యూ కెన్ సే దట్ ఫ్లెక్స్ Yes, బాక్స్ ఈజ్ box. వన్ డైమెన్షనల్ లేఅవుట్, grid is multi-dimensional layout. Multi-dimensional layout. This is the straight away you're getting the answer. Clear? Okay Okay. na? Now I think you are able to see what is a grid and how the grid will behaves and how the flex will behaves. నీ దాంట్లో మీ కంటెంట్ ఈ విధంగా వర్టికల్ కావాలంటే మనం ఫ్లెక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా మీకు రకరకాల కంటెంట్ ఒక రకరకాల బాక్సెస్లో రావాలంటే యూజ్ ది గ్రిడ్ మోడల్. Great. క్లియర్? దట్ ఈస్ వాట్ ద గ్రిడ్ Okay. అండ్ ఫ్లెక్స్ ప్రాపర్టీస్ గురించి డిఫరెన్సెస్. నో వేర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ హియర్ ఇట్ ఇస్ మై కంటెంట్, రైట్? సో ఇంకా గ్రిడ్ ప్రాపర్టీస్, గ్రిడ్ డిస్ప్లే గ్రిడ్ లేకుంటే ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో మినిమం ప్రాపర్టీస్ రిలవెంట్ బట్ డిస్ప్లే గ్రిడ్ అనేది, సి కంటైనర్ అనేది ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది సెలెక్టర్. ఓకే, దాని డిస్ప్లే మనకేం కావాలి, గ్రిడ్ పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ఫ్లెక్స్ పెడితే ఫ్లెక్స్ వస్తుంది, గ్రిడ్ పెడితే గ్రిడ్ వస్తుంది. సో గ్రిడ్ టెంప్లెట్ కాలమ్స్ అనేది ఈ విధంగా ఎలా ఉండాలి, 8 పిక్సెల్ 20 పిక్సెల్ ఆటో. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే గ్రిడ్, నెక్స్ట్ ఈ టెంప్లెట్ రోస్ ఎలా ఉండాలి, 70 పిక్సెల్ 150 పిక్సెల్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది దట్ గ్రిడ్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట. ఓకే, బట్ డిస్ప్లే అనేది స్టార్టింగ్లో మనకు గ్రిడ్డే ఉంటుంది. క్లియర్? క్లియరా బ్రో? సో మీడియా క్వెరీస్ నేను మీకు చెప్పలే కదా, Supply. so I can tell you that one also, but very easy. But I will see media queries part ni nenu react with javascript project చేసినప్పుడు I will explain in detail understanding. But here see how media queries అనేది మీరు, I will show you some demo here. This is like kind of demo. ఓకేనా, మీరు సింపుల్ డెమో చూపిస్తాను. ఓకే, see here. See now మీడియా స్క్రీన్ అండ్ మిన్ విత్ 480 పిక్సెల్ ఉంది కదా, అవునా ఏ బ్రో? ఓకే, ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే, నేను ఇంకొకటి కూడా రాస్తాను. ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఐ విల్ షో యూ ద డెమో రైట్ నౌ. సో 500 max with 500. I will take one more thing. I will put it here. This is 480. This is 500 pixel. This is 700. Okay. So I will put it color here. Light green kakunda I will put it a red color. I will put it a green color. Here I put it yellow color. Okay, so now just hit it and run this and okay, so let's see what is happening. What is happening? Red and Huh? Now change color. this max width ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మిన్ విత్ మ్యాక్స్ విత్కే మనం మీడియా క్వెరీస్ అప్లై చేస్తాం. అంటే విడ్త్కి సంబంధించిన వాటికి మీడియా క్వెరీస్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ థింగ్, ఈ మిన్ విత్ మ్యాక్స్ విత్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే, ఓకేనా, మీనింగ్ ఏంటంటే, మిన్ విత్ 480 పిక్సెల్ ఏంటంటే, ఈ మిన్ విత్ లోపల అంటే
0 నుంచి 480 పిక్సెల్ వరకు మనకు ఆ కలర్ ఉంటుంది. నో అలా కాదు, దానిపైన గమనిస్తున్నారా? See? We go back. 480 పిక్సెల్ పైన అదే. సో రెడ్ ఉంది, రెడ్ కలర్ మనకి ఇక్కడ ఉంది చూస్తారా? రెడ్ కలర్ మ్యాక్స్ 700, అంటే 700 లోపల మనకి ఇదంతా వస్తుంది. మడిది గ్రీన్ 500. ఇది పనిచేయటం బికాస్ ఆఫ్ నేను మ్యాక్స్ విత్ ఇచ్చిన కదా, అందువల్ల అది కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది. నౌ దిస్ విల్ బి క్లియర్. 1 సెకండ్. నౌ ఇట్ విల్ బి క్లియర్. ఇప్పుడు చూడండి, అర్థమవుతుంది. మీరు ఇక్కడ గమనించండి. జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్. ఇక్కడ మీరు ఈ ఫస్ట్ 773 అనేది విడ్త్, 560 అనేది హైట్. ఓకేనా? సో స్లో క్లియర్. మ్యాక్స్ విత్ 700 పెట్టినప్పుడు 700 తర్వాత మనకు ఈ రెడ్ కలర్ రాదు. 700 మ్యాక్స్ విత్ అంటే దాని లోపల వస్తుంది మనకు ఏది మన ఇచ్చిన కలర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 480 పిక్సెల్ అబవ్ అన్నా కదా. యాక్చువల్లీ మినీ ఉంటే పైన, మ్యాక్స్ ఉంటే లోపల. అవును, మ్యాక్స్ విత్ అన్నప్పుడు మనం ఎంత పిక్స్ ఇచ్చినా అంత లోపల పోతే ఆ కలర్ వస్తుంది. అవును. మినీ విత్ ఇచ్చినప్పుడు అదే ఎంత పిక్సెల్ పైన పోతే కలిసి ఆ కలర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకోటి పాయింట్ మీకు చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, మీడియా స్క్రీన్ అండ్ మిన్ విడ్త్ ఇలా రాస్తాం కదా బ్రో. మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నాకు ఇలా కాదు బ్రో, నాకు ఐ నీడ్ 500. 1 సెకండ్. పిక్సెల్ మిన్ విడ్త్ 500 పిక్సెల్ ఉండాలి, అండ్ మ్యాక్స్. ఓకే, సో నాకు కావాల్సింది ఇది కాదు, లైట్ గా ఐ నీడ్ రెడ్ కలర్. సో అండర్స్టాండ్ దాట్. ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇచ్చాను, మిన్ విడ్త్ నా 500 ఉండాలి, మ్యాక్స్ విత్ 700, అంటే 500 పైన 700 లోపల నాకు రెడ్ కలర్ రావాలి. ఓకే, అర్థమైంది పాయింట్? 500 పైన 700 లోపల. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 900లో ఉన్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు 700 ఫస్ట్. 700 కిందకు వచ్చినప్పుడు రెడ్ కలర్ రావాలి నాకు. చూస్తున్నారు బ్రో? యు ఆర్ సీయింగ్ బ్రో? చూస్తున్నా బ్రో. అప్లై అయిందో లేదు ఒక సెకండ్ అండి, అస్సలు రెండు మిక్స్ అయినట్టుంది కలరా? లేదు, ఒక సెకండ్. ఇప్పుడు దీని మీద కలర్ ఆడింది లేదు, ఈ కలర్ డిఫాల్ట్ వచ్చింది. లెట్ మీ పుట్ ఇట్. ఆ డాట్ తీసి పెడితే వస్తుందా? ఆ బ్రాకెట్ తీసేసి మధ్యలో అదే కామా పెడితే? లేదు అలాగా. ఇక్కడ మనం రాసింది కరెక్టే, ఓకే, దానిలో డౌటే లేదు. జస్ట్ డిఫాల్ట్ కలర్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్ పింక్. ఇది వస్తుంది, బాగానే ఉంది. ఇది మనం తీసేద్దాం, మొత్తం తీసి పడేద్దాం. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఐ మేడ్ మిస్టేక్. దట్స్ వాట్ ఐ మేడ్ మిస్టేక్. ఇక్కడ అండ్ అని నాకు అండ్ గుర్తుంది, కానీ ఏ అండి అనేది గుర్తులేదు. ఏ అండ్ నేను డబుల్ అని పెట్టాను, అది కాదు, ఏ అండి పెట్టాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు గమనించండి, నా 500 పైన ఉండాలి, 700 లోపల ఉండాలి. ఓకే, సి 500 లోపల మిన్ విడ్త్ ఎంత ఇచ్చాము? 500 అంటే 500 పైన. మనం ఎక్కడ ఎంత మేడం? 500 రైట్? 500
500 అంటే 200 లోపల మాత్రం కలర్ మారుతుంది. 700 మరి 700కి వెళ్దాం. 700. అదే ఆ 200 లోపల మాత్రం కలర్ చేంజ్ 700. అవుతుంది. See, డిఫాల్ట్ కలర్ pink వస్తుంది. Clear? Now you understand the media queries, how you will write it. Minimum understanding. ఓకే. Got it right? Right? Okay. Clear, bro? క్లియర్. So that is what the media query is, and they are given here this ఓన్లీ స్క్రీన్ అన్న. స్క్రీన్ అనేది అంటే మొబైల్ డివైజెస్, ల్యాప్టాప్స్ స్క్రీన్స్ మనం ఓన్లీ స్క్రీన్ బ్రో ఇక్కడ ఓన్లీ స్క్రీన్ రాసాం అంటే దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. కెన్ రిమూవ్ దిస్ ఓన్లీ పదం రిమూవ్ చేసిన స్క్రీన్ పెట్టిన పని చేస్తుంది. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే. దట్ ఇస్ వాట్ ద థింగ్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ 7th 8th 7th. Next we'll go one class I won't discuss right now. That is 8th animations. Okay, this part I will take it separate, bro. Animations లాంటివి ఓకేనా నేను ఓకే. చెప్తాను. ఐ థింక్ మీకు ఒక యానిమేషన్ గురించి అంటే చూస్తున్నాం, యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ సంథింగ్ రైట్. సి సమ్ సెకండ్స్ తర్వాత నీకు యానిమేషన్ వస్తుంది కదా, ఓకేనా? సో యానిమేషన్స్ మనం చేంజ్ చేస్తా. బై డిఫాల్ట్ మీకు ఏం రాలేదు బ్రో, చూడు. ఓకే, ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైం తర్వాత మీకు యానిమేషన్ వస్తున్నాయి కదా, ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ యానిమేషన్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో యానిమేషన్ విల్ సీ లాస్ట్లీ. ఓకే, సో టిల్ 7th క్లాస్ వరకు మీకు క్లారిటీ ఉంది కదా బ్రో, మినిమం ఐడియా? ఐడియా ఉంది. Yeah, now we are going to the practice zone. Okay, I will create the practice from next 4-5 days in practice చేద్దాం. So be serious and we'll be rocking. Okay na? ఓకే. Okay, so this is what entire today we have discussed almost 90% of 90 to 95% of CSS మనం రెగ్యులర్ గా వాడేది మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా? క్లియర్? ఐఎమ్ ఓకే. స్టాపింగ్ ద రికార్డ్. స్టాప్.